남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 18일 화요일입니다. 현재 시간은 오전 2시 14분입니다. 성경공부 632회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 사무엘 상 16장부터 한영어로 읽어보도록 하겠습니다. 사무엘상 16장입니다. The Lord said to Samuel, How long will you mount for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to 1SAMUEL of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. But Samuel said, How can I go if Saul hears about it? He will kill me. The Lord said, Take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Yese to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, Do you come in peace? Samuel replied, Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate your servants and come to the sacrifice with me. Then he consecrated his and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stand thus here before the Lord. But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, The Lord has not chosen this one either. Yes, then had Samuel Shamma pass by.
But Samuel said, "Thou has the Lord chosen this one." Yes, has 7 of his sons passed before Samuel. But Samuel said to him, "The Lord has not chosen this." So he asked, "Yes, are these all the sons you have?" There is still the youngest. Yes, so he is attending the sheep. Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent for him and had him brought in. He was growing with health and had a fine appearance and some features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Now the Spirit of the Lord had departed from Saul, and on Abel, a spirit from the Lord tormented him. Saul's attendants said to him, "See, an evil spirit from God is tormenting you. Let out Lord command his servants here to search for someone who can play the lyre. He will play when the evil spirit from God comes on you, and you will feel better." So Saul said to his attendants, "Find someone who plays well and bring him to me." One of the servants answered, "I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the lyre. He is a brave man and a warrior. He speaks well and is a fine-looking man, and the Lord is with him." Then Saul sent messengers to Jesse and said, "Send me your son David, who is with the sheep." So Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine, and a young goat, and sent them with his son David to Saul. David came to Saul and entered his service. Saul liked him very much, and David became one of his armor bearers. Then Saul sent a word to Jesse, saying, "Allow David to remain in my service, for I am pleased with him." Whenever the Spirit from God came on Saul, David would take up his lyre and play. Then relief would
come to Saul, he would feel better and the evil spirit would leave him. 사무엘상 17장입니다. 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고의 무여 소고와 아세가 사이의 에베스 담밈이 진침에 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전열을 벌였으니 블레셋 사람들은 이쪽 산에 있었고 이스라엘은 저쪽 산에 있었고 그 사이에는 골짜기가 있었더라. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가드 사람이라. 그의 키는 6규빗 한 뼘이요 머리에는 노투구를 썼고 몸에는 비늘 갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노 5,000세겔이며 그의 다리에는 노 각반을 쳤고 어깨 사이에는 노 단창을 메었으니 그 창 자루는 배틀채 같고 창날은 철 600세겔이며 방패 든 자가 앞서 행하더라. 그가 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 네가 어찌하여 나와서 전열을 벌였느냐? 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐? 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되었고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 그 블레셋 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 한지라. 사울과 온 이스라엘의 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 다윗은 유다 베들레헴 에브랏 사람 이세라 하는 사람의 아들이었는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이가 많아 늙은 사람으로서 8 아들이 있는 중 그 장성한 세 아들은 사울을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리압이요 그 다음은 아비나답이요 셋째는 삼마며 다윗은 막내로 장성한 세 사람은 사울을 따랐고 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서 그의 아버지의 양을 칠 때에 그 블레셋 사람이 40일을 조속으로 나와서 몸을 나타내었더라. 이사가 그의 아들 다윗에게 이르되 지금 내 형들을 위하여 이 볶은 곡식한 에바와 이 떡 10덩이를 가지고 진영으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이 치즈 10덩이를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 정표를 가져오라. 그때 사울과 그들의 이스라엘 모든 사람들은 엘라 골짜기에서 블레셋 사람들과 싸우는 중이더라. 다윗이 아침에 일찍이 일어나서 양 지키는 자에게 맡기고 이스가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른적 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함 마치며 이스라엘과 블레셋 사람들이 전열을 벌이고 양군이 서로 대치하더라. 다윗이 자기의 짐을 지키는 자에게 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 문안하고 그들과 함께 말할 때에 마침 블레셋 사람의 싸움 도두는 가드 사람 골리앗이라 하는 자가 그 진열에서 나와서 증거 같이 말을 하며 다윗이 들으니라. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워 그 앞에서 도망하며 이스라엘 사람들이 이르되 너희가 이 올라온 사람을 보내 참으로 이스라엘을 모욕하려 왔도다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 제물로
부구하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 그 아버지의 집을 이스라엘 중에서 세건으로 면제하게 하시리라. 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 말하여 이르되 이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 지역을 제거하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐. 이 할례받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님이 군대를 모욕하겠느냐. 백성이 전과 같이 말하여 이르되 그를 죽이는 사람에게는 이러이러하게 하시리라 하니라. 그냥 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라야 이르되 내가 어째 이리로 내려 아니냐. 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐. 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까. 어찌 이유가 없으리까 하고 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하면 백성이 전과 같이 대답하니라. 어떤 사람이 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙심하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸우리이다 하니 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤선저 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례받지 않은 블레셋 사람 이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리라. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리다. 사울이 다윗에게 이르되 가라. 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노투구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 다윗이 칼을 군복 위에 적어는 익숙하지 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 5을 골라서 자기 목자의 제구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 블레셋 사람이 방패에 든 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라. 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신 여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라. 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나아왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라. 내가 내 쌀을 공중의 새들과 들짐승들에게 주리라 하는지라. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나왔거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라.
블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 다윗이 이같이 물매와 돌로 블레셋 사람을 이기고 그를 쳐 죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 다윗이 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람 아들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라. 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리 지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 부상자들은 사라임 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러졌더라. 이스라엘 자손이 블레셋 사람들을 쫓아가 돌아와서 그들의 진영을 노력하였고 다윗은 그 블레셋 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑주는 자기 장막에 두니라. 사울은 다윗이 블레셋 사람을 향하여 나아감을 보고 군 사령관 아브넬에게 묻되 아브넬아 이 손이 누구의 아들이냐? 아브넬이 이르되 왕이야 왕의 사심으로 맹세하옵나니 내가 알지 못하나이다 하매 왕이 이르되 너는 이 청년이 누구의 아들인가 물어보라 했더니 다윗이 그 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 그 블레셋 사람의 머리가 그의 손에 있는 채 아브넬이 그를 사울 앞으로 인도하니 사울이 그에게 묻되 소년이여 누구의 아들이냐 하니 다윗이 대답하되 나는 주의 종 베들레헴 사람 이새의 아들이니이다 하니라. Now the Palestinians gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at Ephes Dammin. Between Sogo and Esaga, Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. The Philistines occupied one hill and the Israelites another with the valley between them. Champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. On his legs he wore bronze greaves and a bronze javelin was slung on his back. His spear or shaft was like a weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And
Are you not the servant of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is ever to fight and kill me, we will become your subject. But if I overcome him and kill him, you will become our subject and serve us. Then the Philistines said, this day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Now David was the son of an Ephraimite named Yese, who was from Bethlehem in Judah. Yese had 8 sons, and in Saul's time he was very old. Yese's 3 oldest sons had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab, the second Abinadab, and the third Sama. David was the youngest. The 3 oldest followed Saul, but David went back and brought from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. For 40 days the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. Now Yese said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are not, and bring back some assurance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the battle of Elah, fighting against the Philistines. Early in the morning, David left the flock in the care of a shepherd, loaded up and set out as Asa had directed. He reached the camp as the army was going out to its better positions, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left his things with the keeper of supplies, ran to the battle lines and asked his brothers how they were. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear.
Now the Israelites had been saying, do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great words to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt to his family from taxes in Israel. David asked the man standing near him, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this grace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? They repeated to him what they had been saying and told him, this is what will be done for the man who kills him. When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the man, he burned with anger at him and asked, why have you come down here, and with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the weather. Now, what have I done? Said David. I can't. I even speak. He then turned away to someone else and brought up the same matter, and the man answered him as before. What David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. David said to Saul, let no one lose heart on account of this. Please, your servant will go and fight him. Saul replied, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This answer said the Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go and the Lord be with you. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the
tunic and tried working around because he was not used to them. I cannot go in on this. He said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him kept coming closer to David. He looked at David over and saw that he was a little more than a boy, growing with health and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I a dog? Then you come at me with sticks." And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I will give you all praise to the birds and the wild animals." David said to the Philistine, "You come against me with a sword and a spear and 예배하린, 야베린. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and crop your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves us, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. As the Philistine moved the closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him, reaching into his bag and taking out a stone. He strung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead, and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. David ran and stood over him. He took hold of the Philistine's sword and drew in from the sheath. After he killed him, he cut his head with the sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they turned and ran. Then the men of Israel and
Yoda surged forward with a shout and pursued the Philistines to the entrance of gates and to the gates of Ekron. There dead were strewn along the Sharim road to Gaza and Ekron. When the Israelites returned from Cushing, the Philistines they plundered their camp. David took the Philistines' head and brought it to Jerusalem. He put the Philistines' weapons in his own tent. As Saul watched David going out to meet the Philistine, he said to Abner, commander of the army, Abner, whose son is that young man? Abner replied, as surely as you live, your Majesty, I don't know. The king said, find out whose son this young man is. As soon as David returned from killing the Philistine, Abner took him and brought him before Saul, with David still holding the Philistine's head. Whose son are you, a young man? Saul asked him. David said, I am the son of your servant Ise of Bethlehem. 사무엘상 18장입니다. 사무엘상은 사무엘상은 전체가 31장까지 있습니다. 이제 18장을 하고 있습니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고, 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며, 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하며 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 이기고 사울의 신하들도 합당히 이겼더라. 우리가 돌아올 때 곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성 앞에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데, 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되, 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라. 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 이르되, 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고, 그날로 사울이 다윗을 주목하였더라. 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 임있게 내리매 그가 집안에서 정신없이 두드러대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데, 그때에 사울의 손에 창이 있는지라. 그로 스스로 이르기를 내가 다윗을 베게 바리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그 옆에서 2번 피하였더라. 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 그러므로 사울이 그를 자기에게서 떠나게 하고 그를 천부장으로 삼으며 그가 백성 앞에 출입하며 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라. 여호와께서 그와 함께 계시니라. 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하시는 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에서 출입하기 때문이었더라.
사울이 다윗에게 이르되 맏딸 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들의 손을 그에게 대게 하리라 함이라. 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 이사위가 되릴까 했더니 사울의 딸 메랍을 다윗에게 줄 시기에 모홀라 사람 아드리엘에게 아내로 주었더라. 사울의 딸 미갈이 다윗의 사람이 어떤 사람이 사울에게 알린지라 사울이 그 일을 좋게 여겨 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람들의 손으로 그를 치게 하리라 하고 이에 사울이 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라. 사울이 그의 신하들에게 명령하되 너희는 다윗에게 비밀히 말해 이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런즉 내가 왕의 사위가 되는 것이 가하니라 하라. 사울의 신하들이 이 말을 다윗에게 전하며 다윗이 이르되 왕의 사위 되는 것을 너희는 작은 일로 보느냐 나는 가난하고 천한 사람이라 한지라. 사울의 신하들이 사울에게 말하여 이르되 다윗이 이르려 하게 말하되이다 하니 사울이 이르되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무것도 원하지 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람들의 피 100개를 원하신다 하라 하였으니 이는 사울의 생각이 다윗의 블레셋 사람들의 손에 죽게 하리라 하미라. 사울의 신하들이 말을 다윗에게 하려매 다윗이 왕의 사위 되는 것을 좋게 여기므로 결혼할 날이 차기 전에 다윗이 일어나서 그의 보들과 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그들의 복배를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그의 딸 미갈을 다윗에게 아내로 주었더라. 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑함으로 사울이 다윗을 더욱 두려워하여 평생에 다윗의 대적이 되니라. 블레셋 사람들의 방백들이 싸우러 나오면 그들이 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행하며 이에 그 이름이 심히 귀하게 되니라. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From the day Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow and his belt. Whatever mission Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officials as well. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the woman came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands and David his tens of
thousands. Saul was very angry, displeased. This pleased him greatly. They have credited David with tens of thousands. He sought but me with only thousands. What more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a close eye on David. The next day, an evil spirit from God came forcefully on Saul. He was prophesying in his house while David was playing the lyre as he usually did. Saul had a spear in his hand, and he heard it saying to himself, I will pin David to the wall, but David eluded him twice. Saul was afraid of David because the Lord was with David, but had departed from Saul. So he sent David away from him and gave him command over 1,000 men. And David led the troops in their campaigns. In everything he did, he had great success because the Lord was with him. When Saul saw how successful he was afraid of him. But all Israel and Judah loved David because he led them in their campaigns. Saul said to David, here is my older daughter Mirab. I will give her to you in marriage. Only serve me bravely and fight the battles of the Lord. For Saul said to himself, I will not raise a hand against him. Let the Philistines do that. But David said to Saul, who am I and what is my family or my clan in Israel that I should become the king's son? And no. So when the time came for Mirab, Saul's daughter, to be given to David, she was given in marriage to elderly Mehora. Now Saul's daughter Michal was in love with David, and when they all told Saul about it, he was praised. I will give her to him. He thought so that she may be a snare to him, and so that the hand of the Philistines may be against him. So Saul says to David, now you have a second opportunity to become my son-in-law. Then Saul ordered his attendants speak to David privately and say, look, the king likes you and his attendants. All of you now become his son-in-law. They repeated these words to David, but David said, do you think it is a small matter to become the king's son-in-law? I am only a
poor man and reader known. When Saul's servant told him what David had said, Saul replied, "Say to David, the king wants no other price for the brighter than 100 Philistine for skins to take revenge on his enemies. Saul's plan was to have David fall by the hands of the Philistines. When the attendants told David these things, he was praised to become the king's son-in-law. So before the allotted time elapsed, David took his men with him and went out and killed 200 Philistines and brought back their 4 skins. They counted out the poor number to the king so that David might become the king's son-in-law. Then Saul gave him his daughter Michal in marriage. When Saul realized that the Lord was with David and that his daughter Michal loved David, Saul became still more afraid of him, and he remained his enemy the rest of his days. The Philistine commanders continued to go out to battle, and as often as they did, David met with more success than the rest of Saul's officers, and his name became well known. 사무엘상 19장입니다. 사울이 그 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하라 했더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 나를 죽이기를 계하시느니라. 그러므로 이제 청하는 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. 내가 나가서 내가 있는 데에서 내 아버지 곁에 있어서 내 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 내게 알려주리라 하고 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 다윗에게 범죄하지 마옵소서. 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 이런 심히 선함이니이다. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무지한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까. 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라. 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 요나단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라. 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽이매 그들이 그 앞에서 도망하니라. 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 소금을 탈 때 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울을 발피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라. 다윗이 그 밤에 도피함이 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라. 다윗이 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 따라 내리며 그가 피하여 도망하니라. 미갈의 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소 털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하며 그 미갈이 이르되 그가 병들어서
나니라. 사울이 또 전령들을 혼내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상째 내게로 끌고 오라. 내가 그를 죽이리라. 전령들이 들어가 본적 침상에는 우상이 있고 염소 틀로 엮은 것이 그 머리에 있었더라. 사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐. 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라. 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하되이다 하니라. 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라. 어떤 사람이 사울에게 전하여 이르되 다윗이 라마 나요스에 있대이다 하며 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보내었더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘이 그들의 수용으로 선 것을 볼 때 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임하며 그들도 예언을 한지라. 어떤 사람이 그것을 사울에게 알림해 사울이 다른 전령들을 보내더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 한지라. 이에 사울도 라마로 가서 세고에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐. 어떤 사람이 이르되 라마 나요스에 있나이다. 사울이 라마 나요스에 가니라. 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마 나요스에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라. 그러므로 속담이 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 아니라. Saul told his son Jonathan and all the attendants to kill David, but Jonathan had taken a great liking to David and warned him, "My father Saul is looking for a chance to kill you. Be on your guard. Tomorrow morning, go into hiding and stay there. I will go out and stand with my father in the field where you are. I will speak to him about you and will tell you what I find out." Jonathan spoke well of David to Saul his father and said to him, "Let not the king do wrong to his servant David. He has not wronged you, and what he has done has benefited you greatly. He took his life in his hands when he killed the Philistine. The Lord won a great victory for all Israel, and you saw it, and we are glad. Why then would you do wrong to an innocent man like David by killing him for no reason?" Saul listened to Jonathan and took this oath, "As surely as the Lord lives, David will not be put to death." So Jonathan called David and told him the whole conversation. He brought him to Saul, and David was with Saul as before. Once more war broke out, and David went out and fought the Philistines. He struck them with such force that they fled before him, but an evil spirit from the Lord came on Saul as he was sitting in his house with his spear in his hand. While David was playing the lyre, Saul tried to pin him to the wall with his spear, but David
eluded him. Saul drove the spear into the wall. Then night David made good his escape. Saul sent men to David's house to watch it and to kill him in the morning. But Michael, David's wife, warned him, "If you don't run for your life tonight, tomorrow you will be killed." So Michael let David down through a window, and he poured and escaped. Then Michael took an idol and laid it on the bed, covering it with a garment and putting some goat's hair at the head. When Saul sent the men to capture David, Michael said he is ill. And then Saul sent the men back to see David and told them, "Bring him up to me in his bed so that I may kill him." But when the men entered, there was the idol in the bed, and at the head was some goat's hair. Saul said to Michael, "Why did you deceive me like this and send my enemy away so that he escaped?" Michael told him, "He said to me, 'Let me get away. Why should I kill you?'" When David had prayed and made his escape, he went to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. Then he and Samuel went to Naioth and stayed there. Word came to Saul, David is in Naioth at Ramah. So he sent men to capture him. But when they saw grow saying with Samuel standing there as their leader, the Spirit of God came on Saul's men, and they also prophesied. Saul was told about it, and he sent more men, and they prophesied to Saul sent men. Third time, and they also prophesied. Finally, he himself left for Ramah and went to the great cistern at Secho, and he asked, "Where are Samuel and David?" Over in Naioth at Ramah, they said. So Saul went to Naioth at Ramah, but the Spirit of God came even on him, and he worked along prophesying until he came to Naioth. He stripped off his garments, and he took prophesied in Samuel's
prisons. He lay naked all that day and all that night. This is why people say, is Saul also among the prophets? 사무엘상 20장입니다. 다윗이 라마 나윗에서 도망하여 요나단에게 이르되 내가 무엇을 하였으며 내 제하게 모심에 내 아버지 앞에서 내 제가 모시기에 그가 내 생명을 찾느냐. 요나단이 그에게 이르되 결단코 아니라 내가 죽지 아니하리라. 내 아버지께서 크고 작은 일을 내게 알리지 아니하고는 행하지 아니하나니 내 아버지께서 어찌하여 이 일은 내게 숨기려 그렇지 아니하니라. 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 내게 은혜 받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르되 요나단이 슬퍼할까 두려운즉 그에게 이것을 알리지 아니하리라 함이니라. 그러나 진실로 여호와의 살아계신과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음 뿐이니라. 요나단이 다윗에게 이르되 내 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라. 다윗이 요나단에게 이르되 내일은 초하루 인정 내가 마땅히 왕을 모시고 앉아 식사를 해야 할 것이나 나를 보내어 셋째 날 저녁까지 들에 숨게 하고 네 아버지께서 만일 나에 대하여 자세히 묻거든 그때에 너는 말하기를 다윗이 자기 성읍 베들레헴으로 급히 가기를 내게 허락하라 간청하였사오니 이는 온 가족을 위하여 거기서 매년제를 드릴 때가 됨이니이다 하라. 그의 말이 좋다 하면 내 종이 평안하려니와 그가 만일 노하면 나를 해하려고 결심한 줄을 알지니 그런즉 바라건대 내 종에게 인자하게 행하라. 내가 내 종에게 여호와 앞에서 너와 맹세하게 하였음이니라. 그러나 내게 제약이 있으면 내가 친히 나를 죽이라. 나를 내 아버지에게로 데려갈 이유가 무엇이냐 하니라. 요나단이 이르되 이 일이 결코 내게 일어나지 아니하리라. 내 아버지께서 너를 해치려 확실히 결심한 줄 알면 내가 내게 와서 그것을 내게 이르지 아니하겠느냐 하니 다윗이 요나단에게 이르되 네 아버지께서 혹 엄하게 내게 대답하면 누가 그것을 내게 알리겠느냐 하더라. 요나단이 다윗에게 이르되 오라 우리가 들로 가자 하고 두 사람이 들로 가니라. 요나단이 다윗에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 정언하시거니와 내가 네 일이나 모레 이맘때에 내 아버지를 살펴서 너 다윗에게 대한 의향이 선하면 내가 사람을 보내어 내게 알리지 않겠느냐. 그러나 만일 내 아버지께서 너를 해치려 하는데도 내가 이 일을 내게 알려주어 너를 보내어 평안히 가게 하지 아니하면 여호와께서 나 요나단에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 여호와께서 내 아버지와 함께 하신 것 같이 너와 함께 하시기를 원하노니 너는 내가 사는 날 동안에 여호와의 인자하심을 내게 베풀어서 나를 죽지 않게 할 뿐 아니라 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어 버리신 때에도 너는 내 인자함을 내 집에서 영원히 끊어 버리지 말라 하고 이에 요나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다 하니라. 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함 같이 그를 사랑함이었더라. 요나단이 다윗에게 이르되 내일은 초하루인즉 내 자리가 빔으로 내가 없음을 자세히 물으실 것이라. 너는 사흘 동안 있다가 빨리 하늘에 가서 그 일이 있던 날에 숨었던 곳에 이르러 에셀 바위 곁에 있으라. 내가 과정을 수리함 같이 화살 셋을 그 바위 곁에 쏘고 아이를 보내어 가서 화살을 찾으라 하여 내가 짐진 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 이쪽에 있으니 가져오라 하거든 너는 돌아올지니 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 평안 무사할 것이요 만일 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 앞쪽에 있다 하거든 내 길을 가라. 여호와께서 너를 보내셨음이니라. 너와 내가 말한 일에 대하여는 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라 하니라.
다윗이 뜰에 숨으니라. 초로가 되며 왕이 앉아 음식을 먹을 때에 왕은 평시와 같이 벽곁 자기 자리에 앉아 있고 요나단은 서 있고 아브넬은 사울 곁에 앉아 있고 다윗의 자리는 비었더라. 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가 보다 증인이 부정한가 보다 하였음이더라. 이튿날 곧 그 달의 둘째 날에도 다윗의 자리가 이전이 비었으므로 사울이 그의 아들 요나단에게 묻되 이새의 아들이었지 하여 어제와 오늘 식사에 나오지 아니하였느냐 하니 요나단이 사울에게 대답하되 다윗이 내게 베들레헴으로 가기를 간청하여 이르되 원하건대 나에게 가게 하라. 우리 가족이 그 성읍에서 처소를 할 일이 있으므로 나의 형이 내게 오기를 명령하였으니 내가 내게 사랑을 받거든 내가 가서 내 형들을 보게 하라 하였으므로 그가 왕의 식사 자리에 오지 아니하였나이다 하니 사울이 요나단에게 화를 내며 그에게 이르되 패역무도한 계집의 소생아 내가 이새의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치 됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 이새의 아들이 땅에 사는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라. 그런즉 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할 자이니라 한지라. 요나단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까 무엇을 행하였나이까. 사울이 요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라. 요나단이 그의 아버지가 다윗을 죽이기로 결심한 줄 알고 시민와의 식탁에서 떠나고 그달의 둘째 날에도 먹지 아니하였으니 이는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼함이었더라. 아침에 요나단이 자기 아이를 데리고 다윗과 정한 시간에 들로 나가서 아이에게 이르되 달려가서 내가 쏘는 화살을 찾으라 하고 아이가 달려갈 때에 요나단이 화살을 그의 위로 지나치게 쏘니라. 아이가 요나단이 쏜 화살이 있는 곳에 이를 점에 요나단이 아이에 대해서 외쳐 이르되 화살이 내 앞쪽에 있지 아니하냐 하고 요나단이 아이 뒤에서 또 외치되 지체 말고 빨리 다름질하라 하매 요나단의 아이가 화살을 주어 가지고 주인에게로 돌아왔으나 그 아이는 아무것도 알지 못하고 요나단과 다윗만 그 일을 알았다. 요나단이 그의 무기를 아이에게 주며 이르되 이것을 가지고 성읍으로 가라 하니 아이가 가매 다윗이 곧 바위 남쪽에서 일어나서 땅에 엎드려 세 번 절한 후에 서로 입 맞추고 같이 올 때 다윗이 더욱 심하더라. 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라. 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라 하였나니라 하니 다윗은 일어나 떠나고 요나단은 성읍으로 들어가니라. Then David prayed from Naioth at Lama and went to Jonathan and asked, "What have I done? What is my crime? How have I wronged your father that he is trying to kill me?" Never. Jonathan replied, "You are not going to die. Look, my father doesn't do anything great or small without letting me know. Why would he hide this from me? It isn't so." But David took an oath and said, "Your father knows very well that I have found favor in your eyes, and he has said to himself, Jonathan must not know this
or will be grieved. Yet, as sure as the Lord arrives and as you arrive, there is only a step between me and death. Another said to David, whatever you want me to do, I will do for you. So David said, Lord, tomorrow is the new moon feast, and I am supposed to dine with the king, but let me go and hide in the field until the evening of the day. After tomorrow, if your father misses me at all, tell him David or earnestly asked my permission to hurry to Bethlehem, his hometown, because an annual or sacrifice is being made this for his whole clan. If he says, very well, then your servant is safe, but if he loses his temper, you can be sure that he is determined to harm me. As for you, show kindness to your servant, for you have brought him into a covenant with you before the Lord. If I am guilty, then kill me yourself. Why hand me over to your father? Never Jonathan said, if I had the least inkling that my father was determined to harm you, wouldn't I tell you, David asked, who will tell me if your father answers you harshly? Come, Jonathan said, let's go out into the field. So they went there together. Then Jonathan said to David, I swear by the Lord, the God of Israel, that I will surely sound out my father by this time, the day after tomorrow. If he is favorably disposed toward you, will I not send you word and let you know? But if my father intends to harm you, may the Lord deal with Jonathan, be it ever so severely, if I do not let you know and send you away in peace. May the Lord be with you, as he has been with my father. But show me unfailing kindness, like the Lord's kindness, as long as I live, so that I may not be killed and to not ever cut off your kindness from my family. Not even when the Lord has cut off every one of David's enemies from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, may the Lord call David's enemies to account. And Jonathan had David reform
his was honorable for him because he loved him as he loved himself. Then Jonathan said to David, tomorrow is the new moon feast. You will be missed because your city will be empty the day after tomorrow. Toward evening, go to the place where you hid when this trouble began, and wait by the stone Isel. I will shoot 3 arrows to the side of it as though I were shooting at a target. Then I will send a boy and say, go find the arrows. If I say to him, look, the arrows are on this side of you, or you bring them here, then come, because as surely as the Lord lives, you are safe, there is no danger. But if I say to the boy, look, the arrows are beyond you, then you must go, because the Lord has sent you away, and about the matter you and I discussed, remember, the Lord is witness between you and me forever. So David hid in the field, and when the new moon feast came, and the king sat down to eat, he sat in his customary place by the door opposite Jonathan, and Abner sat next to Saul, but David's place was empty. Saul said nothing that day, for he thought something must have happened to David to make him ceremonially unclean. Surely he is unclean, but the next day, the second day of the month, David's place was empty again. And then Saul said to his son Jonathan, why hasn't the son of Isai come to the meal, either yesterday or today? Jonathan answered David, Ernestly asked me for permission to go to Bethlehem. He said, let me go, because our family is observing a sacrifice in the town, and my brother has ordered me to be there. If I have found favor in your eyes, let me get away to see my brothers. That is why he has not come to the king's table. Saul's anger prayer at Jonathan, and he said to him, you son of perverse and rebellious woman, don't I know that you have sided with the son of Esau to your own shame, and to the shame of the mother who bore you, as long as the son of Esau lives on this earth, neither you nor your kingdom will be established. Now send someone to bring him to me, for he must die. Why should he be
put to death. What has he done? Jonathan asked his father, but Saul hurled his spear at him to kill him. Then Jonathan knew that his father intended to kill David. Jonathan got up from the table in fierce anger on that second day of the harvest. He did not eat because he was grieved at his father's shameful treatment of David. In the morning, Jonathan went out to the field for his meeting with David. He had a small boy with him, and he said to the boy, "Run and find the arrows I shoot." As the boy ran, he shot an arrow behind him. When the boy came to the place where Jonathan's arrow had fallen, Jonathan called out after him, "Isn't the arrow beyond you?" Then he shouted, "Hurry, go quickly, don't stop." The boy picked up the arrow and returned to his master. The boy knew nothing about all this. Only Jonathan and David knew. Then Jonathan gave his weapons to the boy and said, "Go, carry them back to town." After the boy had gone, David got up from the south side of the stone and bowed down before Jonathan 3 times with his face to the ground. Then they kissed each other and wept together. But David wept the most. Jonathan said to David, "Go in peace, for we have sworn a friendship with each other in the name of the Lord, saying, the Lord is a witness between you and me, and between your descendants and my descendants forever." Then David left, and Jonathan went back to the town. 사무엘상 21장입니다. 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어찌하여 내가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 하니 다윗이 제사장 아히멜렉에게 이르되 왕이 내게 일을 명령하고 이르시기를 내가 너를 보내는 것과 내게 명령한 일은 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로 내가 나의 소년들을 이러이러한 곳으로 오리라 말하였나이다. 오라고 말하였나이다. 이제 당신의 수중에 무엇이 있나이까? 떡 5덩이나 무엇이나 있는 대로 내 손에 주소서 하니 제사장이 다윗에게 대답하여 이르되 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 이자를 가까이만 하지 아니하였으면 주리라 하는지라. 다윗 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 이자를 가까이 하지 아니하였나이다. 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하여 거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까 하며 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 질산병 곧 여호와 앞에서 물려낸 떡밖에 없었음이라. 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라.
그날에 사울의 신하 한 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 에돔 사람이요 사울의 목자장이 였더라. 다윗이 아히멜렉이 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까? 왕이 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에서야 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라. 이게 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라. 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라. 그날에 다윗이 사울을 데려와여 이르는 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 이를 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라. 다윗이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 쇠며 흘리며 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보니와 이 사람이 미치광이로다 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐? 네게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에 미친 짓을 하게 하느냐? 이자같이 내 집에 들어오겠느냐 하니라. David went to Nob to Ahimelech the priest. Ahimelech trembled when he met him and asked, why are you alone? Why is no one with you? David answered, the priest, the king sent me on a mission and said to me, no one is to know anything about the mission I am sending you on. As for my men, I have told them to meet me at a certain place. Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread or whatever you can find. But the priest answered David, I don't have any ordinary bread on hand. However, there is some consecrated bread here, provided the men have kept themselves from women. David replied, indeed, women have been kept from us, as usual whenever I set out the men's bodies are holy, even on missions that are not holy. How much more so today? So the priest gave him the consecrated bread, since there was no bread there except the bread of the presence that had been removed from before. The road and replaced by hot bread on the day it was taken away. And now one of us, our old servants, was there that day, detained before the Lord. He was Doeg, the Edomite, Saul's chief shepherd. David asked Ahimelech, don't you have a spear or sword here? I haven't brought my sword or any other weapon,
because the king's mission was urgent. The priest replied, the sword of Goliath, the Philistine whom you killed in the valley of Elah, is here. It is left in close behind the airport. If you want it, take it. There is no sword here, but that one David said, there is none like it. Give it to me. That David fled from Saul and went to Achish, king of Gath. But the servants of Achish said to him, isn't this David the king of the land? Isn't he the one they sing about in their dances? Saul slain his sergeants and David his tens of sergeants. David took these orders to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. So he pretended to be insane in their presence, and while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his beard. Achish said to his servant, look at the man, he is insane. Why bring him to me? Am I so sort of a madman that you have to bring this fellow here to carry on like this in front of me? Must this man come into my house? 사무엘상 22장입니다. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 둘람 굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 환난 당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 누명가 되었는데 그와 함께 한 자가 400명 가량이었더라. 다윗이 거기서 모압 미스베로 가서 모압 왕에게 이르되 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지 나의 부모가 나와서 당신들과 함께 있게 하기를 청하나이다 하고 부모를 인도하여 모압 왕 앞에 나갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모압 왕과 함께 있었더라. 선지자 가시 다윗에게 이르되 이 요새에 있지 말고 떠나 유다 땅으로 들어가라. 다윗이 떠나 헤레스불에 이르니라. 다윗이 사울과 그와 함께 있는 사람들이 나타났다 함을 들으니라. 그때 사울이 기바 높은 곳에서 손에 단창을 달고 에셀 나무 아래에 앉았던 모든 신하들은 그 곁에 서더라. 사울이 곁에 선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아, 이새의 아들이 너희에게 각기 밭과 포도원을 주며 너희를 천부장 백부장을 삼겠느냐? 너희가 다 공포하여 나를 대적하며 내 아들이 이새의 아들과 맹약하였으되 내게 고발하는 자가 하나도 없고 나를 위하여 슬퍼하거나 내 아들이 내 신하를 선동하여 오늘이라도 매복하였다가 나를 치료하는 것을 내게 알리는 자가 하나도 없도다 하니 그때 에돔 사람 도에게 사울의 신하 중에 있었더니 대답하여 이르되 이새의 아들 이 노베 와서 아히두베의 아들 아히멜렉에게 이런 것을 내가 보았는데 아히멜렉이 그를 위하여 여호와께 묻고 그에게 음식도 주고 블레셋 사람 골리앗의 칼도 주되이다. 왕이 사람을 보내어 아히두브의 아들 제사장 아히멜렉과 그의 아버지의 온 집 곧 노베에 있는 제사장들을 부르며 그들이 다 왕께 이른지라. 사울이 이르되 내 아히두브의 아들아 대답하되 내 주여 내가 이긴나이다. 사울이 그에게 이르되 내가 어찌하여 이새의 아들과
공마의 날을 대적하여 그에게 뜻과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다가 나를 치게 하려 했느냐 하니 아히멜렉의 왕이 대답하여 이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요. 그는 왕의 사위도 되고 왕의 후위 대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음이니까 길단코 아니니이다. 원하건대 왕은 종과 종의 아비의 온 집에 아무것도 돌리지 마옵소서. 왕의 종은 이 모든 크고 작은 일에 관하여 아는 것이 없나이다 하니라. 왕이 이르되 아비멜렉아 내가 반드시 죽을 것이요 너와 내 아비의 온 집도 그를 하리라 하고 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라. 그들도 다윗과 협력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니했음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들 죽이기를 싫어한지라. 왕이 도에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하매 에돔 사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날의 세마포 에봇 입은 자 85명을 죽이고 제사장들의 성읍 노브의 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 아이두브의 아들 아히멜렉의 아들 중 하나가 피하였으니 그 이름은 아비의 아들이라. 그가 도망하여 다윗에게로 가서 사울이 여호와의 제사장들 죽인 일을 다윗에게 알림이 다윗이 아비멜렉 아비 아들에게 이르되 그날에 에돔 사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라. 내 아버지 집의 모든 사람 죽인 것이 나의 탓이로다. 두려워하지 말고 내게 이르라. 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라. David left Gath and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to him there. All those who were in distress or in debt or discontented gathered around him, and he became their commander. About 400 men were with him. From there, David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab, would you let my father and mother come and stay with you until I learn what God will do for me? So he left them with the king of Moab, and they stayed with him as long as David was in the stronghold. But the prophet Gad said to David, do not stay in the stronghold. Go into the land of Judah. So David left and went to the forest of Hirs. Now Saul heard that David and his men had been discovered, and Saul was seated, spear in hand, under the Tamarisk tree on the hill at Gibeah, with all his officials standing at his side. He said to them, listen, men of
Benjamin will the son of Isai give all of your fields and vineyards will be make all of you commanders of thousands and commanders of hundreds. Is that why you have all conspired against me? No one tells me when my son makes a covenant with the son of Isai. None of you is concerned about me or tells me that my son has incited my servant to lie in wait for me as he does today. But Doeg, the Edomite, who was standing with Saul's officials, said, I saw the son of Isai come to Ahimelech, son of Ahitub, at Nob. Ahimelech inquired of the Lord for him. He also gave him provisions and the sword of Goliath, the Philistine. Then the king sent for the priest Ahimelech, son of Ahitub, and all the men of his family who were the priests of Nob, and they all came to king. Saul said, Listen now, son of Ahitub. Yes, my lord. He answered. Saul said to him, Why have you conspired against me, you and the son of Isai, giving him bread and sword and inquiring of God for him, so that he has rebelled against me and lies in wait for me as he does today? I merely answered the king. The king stand for the priest Ahimelech, son of Ahitub, and all the men of his family who were the priests at Nob, and they all came to the king. Then the king sent for the priest Ahimelech, son of Ahitub, and all the men of his family who were the priests at Nob, and they all
came to the king. So there is now a son of he to yes, my lord. He answered. So said to him, why have you conspired against me, you and the son of Isai, giving him bread and sword, and inquiring of God for him, so that he has rebelled against me and lies in wait for me as he does today? I am answered, the king, who of all your servants is as royal as David the king's son-in-law, captain of your bodyguard, and highly respected in your household. Was the day the first time I inquired of God for him. Of course, let not the king accuse your servant or any of his father's family for your servant. Knows nothing at all about this whole affair, but the king said, you will surely I am you and your whole family. And then the king ordered the guards at his side turn and kill the priests of the Lord, because they took have side with David. They knew he was praying at yet they did not tell me, but the king's officials were unwilling to raise a hand to strike the priest of the Lord. The king then ordered the dog, you return and strike down the priest. So the dog might turned and struck them down. That he killed 85 men who were the Rhine ephod. He also put to the sword now the town of the priests with its men and women, its children and infants, and its cattle, donkeys, and sheep. Odon son of Ahimelech, son of Hiddo, named Abi other escaped and fled to join David. He told David that Saul had killed the priest of the Lord. Then David said to Abi Asel that day when Doeg the Edomite was there, I knew he would be sure to tell Saul, I am responsible for the death of your whole family. Stay with me. Don't be afraid. The man who wants to kill you is trying to kill me too. You will be safe with me. 사무엘상 23장입니다. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그 일날을 쳐서 그 타작마당을 탈취하더이다 하니 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리까? 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그 일날을 구원하라 하시니 다윗이 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 하시는 일이리까 한지라. 다윗이 여호와께 다시 묻자온데 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그 일라로 내려가라. 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라. 다윗과 그의 사람들이 그 일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그의 가축을 끌어오니라. 다시 이와 같이 그 일라 주민을 구원하니라. 아히멜렉의 아들 아비 아들이 그 일라 다윗에게로 도망할 때 손에 에봇을 가지고 내려왔더라. 다윗이 그 일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기시도다. 그가 문과 문빗장에 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다. 사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고 그 일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 에워싸려 하더니
다윗은 사울이 자기를 헤아려 하는 업무를 알고 지상 아비의 아들에게 이르되 에봇을 이리로 가져오라 하고 다윗이 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나 때문에 이 성곽을 멸하려고 그일라로 내려오기를 깨 한다 함을 주의 종이 분명히 들었나이다. 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까. 주의 종이 들은 대로 사울이 내게 오겠나이까. 이스라엘의 하나님 여호와의 원하건대 주의 종에게 일러 주옵소서 하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라. 다윗이 이르되 그일라 사람들이 나와 내 백성들을 사울의 손에 넘기겠나이까 하니 여호와께서 이르시되 그들이 너를 넘기리라 하신지라. 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈 수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말하여 사울이 가기를 끝이니라. 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 첫때 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 다윗이 사울이 자기 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로 그가 십광야 수풀에 있었더니 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 고전이 그에게 이르기를 두려워하지 말라. 네 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 내 마음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다 하니라. 두 사람이 여호와 앞에서 언약하고 다윗은 숲풀에 머물고 요나단은 자기 집으로 돌아가니라. 그때 10사람들이 기바에 이르러 사울에게 나와 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라 산 숲을 요새에 숨지 아니하였나이까. 그러온즉 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서. 그를 왕의 손에 넘길 것이 우리의 의문이다 하니 사울이 이르되 너희가 나를 긍휼히 여기었으니 여호와께서 복받기를 원하노라. 어떤 사람이 내게 말하기를 그는 심히 지혜롭게 행동한다 하나니 너희는 가서 더 자세히 살펴서 그가 어디에 숨었으며 누가 거기서 그를 보았는지 알아보고 그가 숨어있는 모든 곳을 정탐하고 실상을 내게 보고하라. 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 몇천 명 중에서라도 그를 찾아내리라 하더라. 그들이 일어나 사울보다 먼저 시브로 가니라. 다윗과 그의 사람들이 광야 남쪽 마온 광야 아라바에 있더니 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 어떤 사람이 다윗에게 아람이 다윗이 바위로 내려가 마온 황무지에 있더니 사울이 듣고 마온 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산 이쪽으로 가며 다윗과 그의 사람들은 산저 쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 했으니 이는 사울과 그의 사람들이 다 다윗과 그의 사람들을 에워싸고 잡으려 함이었더라. 전령이 사울에게 와서 이르되 급히 오소서. 블레셋 사람들이 땅을 침노하나이다. 이에 사울이 다윗 뒤쪽 길을 거치고 돌아와서 블레셋 사람들을 치려 갔으므로 그곳을 셀라 하마느 곳이라 칭하니라. 다윗이 거기서 올라가서 엔게리 요새에 머무니라. When David was told, look, the Philistines are fighting against Keilah and are
looting and threshing floors, inquired of the Lord, saying, Shall I go and attack these Philistines? The Lord answered him, Go, attack the Philistines and save Keilah. But David's men said to him, Here in Judah we are afraid. How much more than if we go to Keilah against the Philistine forces? Once again, David inquired of the Lord, and the Lord answered him, Go down to Keilah, for I am going to give the Philistines into your hand. So David and his men went to Keilah, fought the Philistines, and carried off their livestock. He inflicted heavy losses on the Philistines and saved the people of Keilah. Now Abiathar, son of Ahimelech, had brought the ephod down with him when he prayed to David at Keilah. Saul was told that David had gone to Keilah, and he said, God has delivered him into my hands, for David has imprisoned himself by entering town with gates and bars. And Saul called up all his pieces for better to go down to Keilah to besiege David and his men. When David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, Bring the ephod. David said, Lord, God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah had destroyed the town on account of me. Will the citizens of Keilah surround the army to him? Will Saul come down as your servant has heard? Lord God of Israel, tell your servant. And the Lord said, He will gain. David asked, Will the citizens of Keilah surrender me and my men to Saul? And the Lord said, They were also David and his men, about 600 in number, left Keilah and kept moving from place to place. When Saul was told that David had escaped from Keilah, he did not go there. David saying in the while there is a strong hold and in the hills of the desert of Sip, day after day Saul searched for him, but God did not give David into his hands. While David was at Harish in the desert of Sif, he learned that Saul had come out to take his life, and Saul's son Jonadab went to David at
Horace and helped him find strength in God. Don't be worried, he said. My fathers all will not lay a hand on you. You will become all Israel, and I will be second to you. Even my fathers all knows this. The two of them made a covenant before the Lord. Then Jonathan went home. But David remained at Horesh. The sea went up to Saul at Gibeah and said, is not David hiding on us in the stronghold at Horesh? On the hill of Hakira, south of Yeshimon. Now, your majesty, come down whenever it pleases you to do so, and we will be responsible for giving him into your hands. So replied the man, bless you for your concern for me. Go and get more information. Find out where David usually goes and who has seen him there. They tell me he is very crafty. Find out about all the hiding places he used and come back to me with the definitive information. Then I will go with you. If he is he's in the area, I will track him down among all the clans of Judah. So they set out and went to see for head of Saul. Now David and his men are in the desert of Maon in the Arabah south of Yeshimon. Saul and his men began the search, and when David was told about it, he wept. He went down to the wreck and stayed in the desert of Maon. When Saul heard this, he went into the desert of Maon in pursuit of David. Saul was going along one side of the mountain, and David and his men were on the other side. Hurrying to get away from Saul, as Saul and his forces were closing in on David and his men to capture them.
a messenger came to Saul saying, "Come quickly, the Philistines are raiding the land." Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet the Philistines. That is why they call this place Sarah Hamon. Hammer Lekos. And David went up from there and arrived in the strongholds of En-gedi. 사무엘상 24장입니다. 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 이때이다 하니 사울이 온 이스라엘에게 택한 사람 3,000명을 거느리고 다윗과 그 사람들을 찾으러 들 염소 바위로 가세 길가 양의 우리에 이런적 굴이 있는지라. 사울이 뒤를 보러 들어가니라. 다윗과 그의 사람들이 그 굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 그 옷자락을 가만히 베니라. 그러한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 질려 자기 사람들에게 내가 손을 나들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 이는 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 그 후에 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 이르되 내 주 왕이야 하며 사울이 돌아보는지라. 다윗이 땅에 엎드려 절하고 다윗이 사울에게 이르되 보소서 다윗이 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까. 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 또 왕이 아셨을 것이니이다. 어떤 사람이 나를 꺼내 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 하지 아니하리니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이라 하였나이다. 내 아버지여 보소서 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서. 내가 왕을 죽이지 아니하고 그도 자람을 베었은적 내 손에 악이나 죄가가 없는 줄을 오늘 아실지니이다. 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위해 왕에게 보복하시려니와 내 숨으로 왕을 해하지 않겠나이다. 약속담에 말하기를 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해하지 아니하리다. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구의 뒤를 쫓나이까. 죽은 개나 비를 쫓음이니이다. 그런즉 여호와께서 재판장이 되어 너와 왕 사이에 심판하사 나의 사정을 살펴 억울함을 풀어주시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다 하니라. 다윗이 사울에게 같이 말하기를 마침에 사울이 이르되 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다. 내가 나 선대한 것을 오늘 나타내나니 어찌 여기 여호와께서 나를 내 손에 넘기셨으나 내가 나를 죽이지 아니하였도다. 사람이 그의 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐. 내가 오늘 내게 행한 일로 말미암아 여호와께서 내게 손으로 갚으시기를 원하노라.
보라 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 있을 것을 아노니 그런즉 너는 내 후손을 끊지 아니하며 내 아버지 집에서는 이름을 멸하지 아니할 것을 이제 여호와의 이름으로 내게 맹세하라 하니라. 다윗이 사울에게 맹세하며 사울은 집으로 들어가고 다윗과 그 사람들은 요새로 올라가니라. After Saul returned from pursuing the Philistines, he was told David in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 able younger men from all Israel and set out to look for David and his men. The cries of the wild goats. He came to the three pens along the way. A cave was there, and Saul went into relieve himself. David and his men were far back in the cave. The man said, "This is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish." Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. Afterward, David was stricken for having cut off a corner of his robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master. Those anointed or laying my hand on him, for he is anointed of the Lord." With these one words, David sharply rebuked his men and didn't allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. Then David went out of the cave and called out Saul, "My lord the king." When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. He said to Saul, "Why do you listen, my man? When men say David is bent on hanging you, this day you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lay my hand on my Lord, because he is the Lord's anointed. See, my father
Look at this piece of your love in my hand. I crop the corner of your love, but did not kill you. See that there is nothing in my holy to indicate that I came see that there is nothing in my hand to indicate that I am guilty of wrongdoing or rebellion. I have not wronged you, but you are hurting me. Down to take my life. May the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrongs you have done to me. But my hand will not touch you as the only as the old saying goes from evil doors or the come evil deeds, so my hand will not touch you. Against whom has the king of Israel come out? Who are you pursuing? Daily goes, I pray. I pray, may the Lord be our judge and decide between us. May he consider my cause and uphold it. May he vindicate me by delivering me from your hand. When David finished saying this, Saul asked, "Is that your voice, David, my son?" And he wept aloud. "Or you are more like us that I?" He said, "You have treated me well, but I have treated you badly. You have just now." Told me about the good you did to me. The Lord delivered me into your hands, but you did not carry me. When a man binds his enemy, does he let him get away unharmed? May the Lord reward you well for the way you treated me today. I know that you will surely be a king, and that the kingdom of Israel will be established in your hands. Now swear to me by the Lord that you will not care of my descendants or wife out my name from my parents' family. So David gave his horse to Saul. Then Saul returned home, but David and his men went up to the stronghold. 사무엘상 24장까지 한영어로 읽어보았습니다. 성경공부 632의 방송은 여기서 종료하도록 하겠습니다.
주기도문 기도하고 방송을 모두 끝내겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 근세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread uh, uh, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 성경공부 632의 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 633회 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 새벽에 방송을 했는데 함께해 주신 분께 감사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.